Привет. Hello. Это видео для легкого изучения английского языка без зубрежки. This video is for easy learning English without cramming. Видео было создано в формате синхронного перевода. The video was created in the simultaneous translation format. Нам нужна поддержка для продолжения выпусков. We need support to continue releases. Вы можете поддержать, поставив лайк, You can support by liking, подписаться, subscribing, комментарии commenting, и финансово. and financially. Ссылки в описании. Links in description. Спасибо. Thanks. Поехали. Let's go. Гарри Поттер и Философский камень. Harry Potter and the Philosophy Stone. Джей Кей Роулинг. J.K. Rowling. Глава 5. Chapter 5. Косая аллея. Diagon Alley. Эпизод 2. Episode 2. Гарри сидел и думал об этом, пока Хагрид читал газету. Harry sat and thought about this while Hagrid read his newspaper. Ежедневный пророк. The Daily Prophet. Гарри узнал от дяди Вернона, что людям нравится, когда они это делают, оставляют в покое. Harry had learned from Uncle Vernon that people liked to be left alone while they did this. Но это было очень сложно. But it was very difficult. У него никогда в жизни не было столько вопросов. He'd never had so many questions in his life. Министерство магии все испортило, как обычно, Хагрид пробормотал, перелистывая страницы. Ministry o' Magic messin' things up as usual, Hagrid muttered, turning the page. Есть Министерство магии, Гарри спросил, прежде чем он смог остановить себя. There's a Ministry of Magic. Harry asked before he could stop himself. Конечно, сказал Хагрид. Course, said Hagrid. Они хотели, чтобы Дамблдор стал министром. They wanted Dumbledore fair minister. Конечно. Oh, course. Но он никогда не покинет Хогвартс. But he'd never leave Hogwarts. Так старый Корнелиус Фадж получил работу. So old Cornelius Fudge got the job. Бунглер, если он когда-либо существовал. Bungler if ever there was one. Поэтому каждое утро он забрасывает Дамблдора совами. So he pelts Dumbledore with owls every morning. Обращаясь за советом. Askins fair advice. Но что делает Министерство магии? But what does a Ministry of Magic do? Но их основная задача состоит в том, чтобы не допустить маглов, что по всей стране все еще есть ведьмы и волшебники. Well, their main job is to keep it from the muggles that there's still witches and wizards up and down the country. Почему? Why? Почему, блин, Гарри? Why blimey Harry? Каждый хотел бы волшебное решение своих проблем. Everyone'd be wantin' magic solutions to their problems. Не. Nah. Нам лучше оставить в покое. We're best left alone. В этот момент лодка мягко врезалась в стену гавани. At this moment the boat bumped gently into the harbor wall. Хагрид сложил газету. Hagrid folded up his newspaper. И они поднялись по каменным ступеням на улицу. And they clambered up the stone steps onto the street. Прохожие много смотрели на Хагрида, когда шли по маленькому городку к вокзалу. Passers-by stared a lot at Hagrid as they walked through the little town to the station. Гарри не мог их винить. Harry couldn't blame them. Хагрид был не только в 2 раза выше всех остальных. Not only was Hagrid twice as tall as anyone else. Он продолжал указывать на совершенно обычные вещи вроде парковочных счетчиков и громко говорить. He kept pointing at perfectly ordinary things like parking meters and saying loudly. Посмотри, что, Гарри, вещи, о которых мечтают эти маглы, эх. See that, Harry. Things these muggles dream up, eh? Хагрид, сказал Гарри. Hagrid, said Harry. Немного задыхаясь, когда он бежал, чтобы не отставать. Panting a bit as he ran to keep up. Вы сказали, что в Гринготсе есть драконы. Did you say there are dragons at Gringotts? Ну так говорят, сказал Хагрид. Well, so they say, said Hagrid. Вау, я хочу дракона. Crikey. I'd like a dragon. Хочешь? You'd like one. Хотел его с детства. Wanted one ever since I was a kid. Вот и мы. Here we go. Они добрались до станции. They had reached the station. Поезд до Лондона был через 5 минут. There was a train to London in 5 minutes' time. Хагрид, который не понял деньги маглов. Hagrid, who didn't understand muggle money. Как он это называл? As he called it. Отдал счета Гарри, чтобы он мог купить на них билеты.
gave the bills to Harry so he could buy their tickets. Люди больше, чем когда-либо, смотрели в поезде. People stared more than ever on the train. Хагрид занял 2 места и сел вязать что-то похожее на канареечно-желтую цирковую палатку. Hagrid took up 2 seats and sat knitting what looked like a canary yellow circus tent. Все еще получил ее письмо Гарри. Still got our letter, Harry. Он спросил, пока считал петли. He asked as he counted stitches. Гарри достал пергаментный конверт из кармана. Harry took the parchment envelope out of his pocket. «Хорошо», — сказал Хагрид. Good, said Hagrid. Там есть список всего, что вам нужно. There's a list there of everything ye need. Гарри развернул второй лист бумаги, которого не заметил накануне вечером. Harry unfolded a second piece of paper he hadn't noticed the night before. И прочитал. And read. Школа колдовства и волшебства Хогвартса. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Униформа. Uniform. Студентам первого курса потребуется. First-year students will require 1. 3 комплекта однотонных рабочих халатов черный. 1. 3 sets of plain work robes black. 2. 1 однотонная остроконечная шляпа черная для дневного ношения. 2. 1 plain pointed hat black for day wear. 3. 1 пара защитных перчаток, шкура дракона или аналогичная. 3. 1 pair of protective gloves dragon hide or similar. 4. 1 зимний плащ черный с серебряными застежками. 4. 1 winter cloak black silver fastenings. Обратите внимание, что на одежде всех учеников должны быть бирки с именами. Please note that all pupils' clothes should carry name tags. Учебники. Course books. Все учащиеся должны иметь копию каждого из следующих документов. All students should have a copy of each of the following. Стандартная книга заклинаний 1 класс Миранды Гашоук. The Standard Book of Spells Grade 1 by Miranda Goshawk. История магии Батильды Бэкшот. A History of Magic by Bathilda Bagshot. Магическая теория Адальберта Вафлинга. Magical Theory by Adalbert Waffling. Руководство для начинающих по преображению с помощью рвотного переключателя. A Beginner's Guide to Transfiguration by Emetic Switch. 1000 волшебных трав и грибов Филлиды Спор. 1000 Magical Herbs and Fungi by Philida Spore. Магические черновики и зелья Арсениуса Джиггера. Magical Drafts and Potions by Arsenius Jigger. Фантастические твари, где они обитают от Ньюта Скамандера. Fantastic Beasts and Where to Find Them by Newt Scamander. Темные силы руководства по самозащите от Квентина Тримбла. The Dark Forces A Guide to Self-Protection by Quentin Trimble. Прочее оборудование. Other equipment. 1 палочка. 1 wand. 1 котел оловянный стандартный размер 2 комплект. 1 cauldron, pewter standard size 2, set. 1 набор стеклянных или хрустальных флаконов. 1 set of glass or crystal phials. 1 комплект телескопов. 1 telescope set. 1 медные весы. 1 brass scales. Студенты также могут принести сову или кошку или жабу. Students may also bring an owl or a cat or a toad. Родителям напоминают, что первые годы не допускаются собственные метлы. Parents are reminded that first years are not allowed their own broomsticks. Можно ли купить все это в Лондоне? Can we buy all this in London? Гарри вслух удивлялся. Harry wondered aloud. Если вы знаете, куда идти, сказал Хагрид. If ye know where to go, said Hagrid. Гарри никогда раньше не бывал в Лондоне. Harry had never been to London before. Хотя Хагрид, казалось, знал, куда идет. Although Hagrid seemed to know where he was going. Он явно не привык добираться туда обычным способом. He was obviously not used to getting there in an ordinary way. Он застрял в билетном шлагбауме в метро. He got stuck in the ticket barrier on the underground. И громко жаловался, что сиденья слишком маленькие, а поезда слишком медленные. And complained loudly that the seats were too small and the trains too slow. Я не знаю, как маглы справляются без магии. I don't know how the Muggles manage without magic. Он сказал, когда они поднимались на сломанный эскалатор, который вел к оживленной дороге, выложенной магазинами.
He said as they climbed a broken down escalator that led up to a bustling road lined with shops. Конец прослушивания. Вы можете поддержать, поставив лайк, You can support by liking, подписаться, subscribing, комментарий commenting, и финансово. and financially. Ссылки в описании. Links in description. Спасибо. Thanks.